लॉ ऑफ टॉर्ट 2025 क्वेश्चन पेपर मराठी व्हर्जन पुढील प्रमाणे. LLB मायनस अपकृत्य कायदा लॉ ऑफ टॉर्ट्स मार्च 2025 साठी उत्तरे प्रत्येकी 12 गुण. सविस्तर उत्तरे ब्रॉड आन्सर टाइप क्वेश्चन्स प्रत्येकी 12 गुण. 1. निष्काळजीपणा नेग्लिजन्स या संकल्पनेचे सविस्तर स्पष्टीकरण द्या. अर्थ निष्काळजीपणा म्हणजे वाजवी काळजी घेण्यास आलेले अपयश होय. वाजवी माणूस जे काम करेल ते न करणे किंवा विवेकी माणूस जे काम करणार नाही ते करणे या कारणामुळे कर्तव्याचे उल्लंघन होणे म्हणजे निष्काळजीपणा होय. विनफिल्ड यांची व्याख्या. निष्काळजीपणा हे कायदेशीर काळजी घेण्याच्या कर्तव्याचे उल्लंघन आहे ज्यामुळे नुकसान होते. निष्काळजीपणाचे आवश्यक घटक एसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजन्स. अपकृत्य टॉर्ट म्हणून निष्काळजीपणा सिद्ध करण्यासाठी खालील 4 घटकांची आवश्यकता असते. काळजी घेण्याचे कर्तव्य ड्युटी ऑफ केअर. प्रतिवादीचे डिफेंडंट फिर्यादी प्लेंटिफ प्रति कायदेशीर काळजी घेण्याचे कर्तव्य असले पाहिजे. निकष प्रतिवादीने घेतलेल्या कृतीमुळे कोणाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे याचा त्याने वाजवीपणे विचार करायला हवा होता. महत्त्वाचे प्रकरण डोनोघ्यू विरुद्ध स्टीव्हन्सन. डोनोघ्यू व्ही स्टीव्हन्सन या प्रकरणात शेजारी तत्व नेबर प्रिन्सिपल स्थापित झाले. 2. कर्तव्याचे उल्लंघन ब्रीच ऑफ ड्युटी. प्रतिवादीने एका वाजवी व्यक्तीकडून अपेक्षित असलेली काळजी घेण्याचे मानक पाळले नाही पाहिजे. काळजीचे मानक यावर अवलंबून असते. हानीची संभाव्यता प्रॉबॅबिलिटी ऑफ हार्म. धोक्याची गंभीरता सिरियसनेस ऑफ रिस्क. खबरदारी घेण्याचा खर्च कॉस्ट ऑफ टेकिंग प्रिकॉशन्स. 3. कारणभाव कॉझेशन. कर्तव्याचे उल्लंघन झाल्यामुळेच फिर्यादीला थेट दुखापत झाली पाहिजे. यामध्ये कारण परिणाम चाचणीचा बट फॉर टेस्ट समावेश होतो. नुकसान हे थेट आणि तात्काळ प्रॉक्सिमेट कॉज असावे लागते. 4. नुकसान डॅमेज. फिर्यादीला प्रत्यक्षात नुकसान किंवा दुखापत झाली पाहिजे. निष्काळजीपणा हा परसे अपकृत्य नाही म्हणजे नुकसान सिद्ध करावे लागते. निष्काळजीपणाचे प्रकार टाइप्स ऑफ नेग्लिजन्स. दिवाणी निष्काळजीपणा सिव्हिल नेग्लिजन्स भरपाईसाठी. फौजदारी निष्काळजीपणा क्रिमिनल नेग्लिजन्स. अतिगंभीर निष्काळजीपणा व्यावसायिक निष्काळजीपणा प्रोफेशनल नेग्लिजन्स. उदा. वैद्यकीय निष्काळजीपणा. बचावाचे मुद्दे डिफेन्सेस. दैवी कृत्य ऍक्ट ऑफ गॉड. अपरिहार्य अपघात इनेव्हिटेबल ऍक्सिडेंट. फिर्यादीचा सह निष्काळजीपणा कॉन्ट्रीब्युटरी नेग्लिजन्स. वोलेंटी नॉनफिट इंजुरिया स्वेच्छेने धोका पत्करणे. निष्कर्ष निष्काळजीपणा हा आधुनिक अपकृत्य कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे आणि तो निष्काळजी वर्तनामुळे होणाऱ्या अंदाजित हानीपासून व्यक्तींचे संरक्षण करतो. 2. कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. निरपवाद दायित्व ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी नियम आणि संबंधित प्रकरणे स्पष्ट करा. कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. उगम. या नियमाची स्थापना ऐतिहासिक इंग्रजी प्रकरण रायलँड्स विरुद्ध फ्लेचर रायलँड्स व्ही फ्लेचर 1868 मध्ये झाली. नियम. जी व्यक्ती आपल्या जमिनीवर अशी कोणतीही गोष्ट आणते आणि साठवते जी जर निसटली एस्केप तर गोंधळ मिस्चिफ निर्माण करेल तर ती व्यक्ती पूर्णपणे निष्काळजीपणा नसतानाही जर ती वस्तू निसटून नुकसान करेल तर कठोरपणे जबाबदार असेल. आवश्यक घटक एसेन्शियल एलिमेंट्स. 1. धोकादायक वस्तू डेंजरस थिंग पाणी स्फोटके विषारी वायू किंवा रसायने इत्यादी. 2. पलायन निसटणे एस्केप. वस्तू प्रतिवादीच्या जागेतून बाहेर पडून फिर्यादीच्या जागेवर गेली पाहिजे. 3. जमिनीचा गैरनैसर्गिक वापर नॉन नॅचरल यूज ऑफ लँड. वस्तूचा साठा हा जमिनीचा असामान्य किंवा धोकादायक वापर असला पाहिजे. उदा. मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा साठा करणे. अपवाद एक्सेप्शन्स. या नियमाला खालील अपवाद उपलब्ध आहेत. दैवी कृत्य ऍक्ट ऑफ गॉड. फिर्यादीची स्वतःची चूक प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट. त्रयस्थ व्यक्तीचे कृत्य ऍक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. फिर्यादीची संमती कन्सेंट ऑफ प्लेंटिफ. निरपवाद दायित्व ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी. उगम हा नियम भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे MC मेहता विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया ओलियम गॅस गळती प्रकरण 1987 मध्ये विकसित करण्यात आला. नियम. जर एखादा उद्योग धोकादायक किंवा अंतर्निहित धोकादायक हॅझार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेला असेल आणि त्यामुळे अपघात होऊन नुकसान झाले तर त्या उद्योगावर कोणत्याही अपवादाशिवाय विदाउट एनी एक्सेप्शन संपूर्ण निरपवाद जबाबदारी असेल. फरक कठोर दायित्व विरुद्ध निरपवाद दायित्व. कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. निरपवाद दायित्व ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी रायलँड्स विरुद्ध फ्लेचर नियमाचे अनुसरण करते. MC मेहता प्रकरणात भारतीय कायद्यात विकसित. अपवाद उपलब्ध आहेत. कोणतेही अपवाद नाहीत. धोकादायक वस्तू निसटल्यास लागू होते. धोकादायक उद्योगांना लागू होते. भरपाई मर्यादित असू शकते. भरपाई मोठी आणि उद्योगाच्या क्षमतेनुसार असते.
निष्कर्ष निरपवाद दायित्व हे कठोर दायित्वापेक्षा अधिक कठोर आहे आणि आधुनिक औद्योगिक धोक्यांना तोंड देण्यासाठी ते विकसित केले गेले आहे. 3. उपद्रवाचे न्यूसन्स प्रकार आणि बचावाचे मुद्दे स्पष्ट करा. उपद्रवाचा अर्थ मीनिंग ऑफ न्यूसन्स. उपद्रव म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीचा वापर किंवा उपभोग किंवा त्या संबंधित असलेल्या कोणत्याही अधिकारांमध्ये बेकायदेशीर हस्तक्षेप करणे होय. उपद्रवाचे प्रकार. टाइप्स ऑफ न्यूसन्स. सार्वजनिक उपद्रव पब्लिक न्यूसन्स. संपूर्ण समाजाला किंवा समाजाच्या एका भागाला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करते. उदाहरण सार्वजनिक रस्ता अडवणे किंवा सार्वजनिक विहिरीत प्रदूषण करणे. प्रकरण अटर्नी जनरल विरुद्ध PYA. खदानली. अटर्नी जनरल v PYA क्वारीज LTD. 2. खाजगी उपद्रव प्रायव्हेट न्यूसन्स. एका खाजगी व्यक्तीच्या जमिनीचा उपभोग घेण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे. स्वरूप. आवाज, दुर्गंधी, धूर, झाडाची मुळे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, पाणी किंवा हवा प्रदूषण. खाजगी उपद्रवाचे आवश्यक घटक. हस्तक्षेप अवाजवी असला पाहिजे. हस्तक्षेप सतत असला पाहिजे. त्यामुळे महत्त्वाचे नुकसान झाले पाहिजे. उपद्रवावरील बचावाचे मुद्दे. डिफेन्सेस टू न्यूसन्स. प्रिस्क्रिप्शन हक्काधिकार. प्रिस्क्रिप्शन. जर प्रतिवादीने सलग 20 वर्षांपर्यंत खाजगी उपद्रव शांतपणे व उघडपणे चालू ठेवला असेल तर त्याला तो उपद्रव चालू ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क मिळतो आणि फिर्यादीचा दावा पार होतो. 2. वैधानिक अधिकार. स्टॅच्युटरी अथॉरिटी. जर उपद्रव निर्माण करणारी कृती कायद्याच्या स्टॅच्यूट अधिकाराखाली केली गेली असेल आणि ती निष्काळजीपणाशिवाय केली असेल तर तो बचाव म्हणून स्वीकारला जातो. 3. दैवी कृत्य. ऍक्ट ऑफ गॉड. 4. वाजवी वापर. रिझनेबल यूज. स्वतःच्या जमिनीचा वाजवी आणि सामान्य वापर, जरी त्यामुळे कमी नुकसान झाले तरी हा बचाव असू शकतो. 5. सहनिष्काळजीपणा. कंट्रीब्युटरी नेग्लिजन्स. निष्कर्ष. उपद्रवाचा कायदा मालमत्तेच्या अधिकारांचे संरक्षण करतो आणि व्यक्तीच्या हक्कात व सामुदायिक हितसंबंधात संतुलन राखण्याचे काम करतो. 4. स्थावर मालमत्तेवरील जमीन अतिक्रमण. ट्रेसपास टू इमूव्हेबल प्रॉपर्टी लँड. अर्थ. स्थावर मालमत्तेवरील अतिक्रमण म्हणजे कायदेशीर समर्थनाशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात पोझेशन असलेल्या जमिनीमध्ये थेट, बेकायदेशीर आणि शारीरिक हस्तक्षेप करणे होय. आवश्यक घटक. एसेन्शियल्स. परवानगीशिवाय प्रवेश. जमिनीवर पाऊल ठेवणे हे पुरेसे आहे. नुकसान करण्याची आवश्यकता नाही. 2. सततचे अतिक्रमण. कंटिन्युइंग ट्रेसपास. परवानगी संपल्यानंतरही जागेत राहणे. वस्तू ठेवणे. फिर्यादीच्या जमिनीवर वस्तू किंवा सामग्री टाकणे. 4. हस्तक्षेप थेट असणे. हस्तक्षेप त्वरित, इमिडिएट असला पाहिजे. टीप. जमिनीवरील अतिक्रमण हा कारवाई योग्य परसे अपकृत्य आहे, म्हणजे नुकसान सिद्ध करण्याची गरज नाही. अतिक्रमणाचे स्वरूप. फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास. अनधिकृत प्रवेश. परवानगी संपल्यानंतरही जागेत राहणे. वस्तू फेकून देणे किंवा टाकणे. जमिनीवर बांधकाम करणे. बचावाचे मुद्दे. डिफेन्सेस. संमती. कन्सेंट. आवश्यकता. नेसेसिटी. उदा. आग विझवण्यासाठी प्रवेश करणे. कायदेशीर अधिकार. लॉफुल अथॉरिटी. उदा. सर्च वॉरंट. मालकाद्वारे पुन्हा प्रवेश. री एंट्री बाय लँडलॉर्ड. करारानुसार. उपाय. रेमेडीज. नुकसान भरपाई. डॅमेजेस. निष्कासन. इजेक्टमेंट. ताब्यात परत मिळवण्यासाठी. स्थगन आदेश. इंजंक्शन. अतिक्रमण थांबवण्यासाठी. स्वयंमदत. सेल्फ हेल्प. वाजवी बळाचा वापर करून अतिक्रमणास विरोध करणे. निष्कर्ष. अतिक्रमणाचा कायदा मालकीपेक्षा ओनरशिप अधिक ताब्याचे पोझेशन संरक्षण करतो. 5. प्रतिनिधिक दायित्वाची. व्हायकेरियस लायबिलिटी संकल्पना. अर्थ. प्रतिनिधिक दायित्व म्हणजे एका व्यक्तीने केलेल्या अपकृत्याबद्दल टॉर्ट्स दुसऱ्या व्यक्तीचे दायित्व होय. ज्या व्यक्तीने अपकृत्य केले नाही ती व्यक्ती दोघांमधील कायदेशीर संबंधांमुळे जबाबदार ठरते. सर्वसामान्य नियम. रेस्पॉन्डंट सुपिरियर. मालकाला उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागते. प्रतिनिधिक दायित्वाखालील संबंध. रिलेशनशिप्स अंडर व्हायकेरियस लायबिलिटी. मालक आणि नोकर. मास्टर अँड सर्वंट. नियोक्ता आणि कर्मचारी. कर्मचाऱ्याने नोकरीच्या दरम्यान इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट केलेले अपकृत्यांसाठी मालक जबाबदार असतो. प्रकरण. राजस्थान राज्य विरुद्ध विद्यावती. स्टेट ऑफ राजस्थान व्ही विद्यावती. सरकारी चालकाच्या निष्काळजी कृतीसाठी राज्य जबाबदार ठरले. 2. प्रधान आणि अभिकर्ता. प्रिन्सिपल अँड एजंट. एजंटने आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत स्कोप ऑफ देअर अथॉरिटी केलेली कृत्ये प्रिन्सिपलला बंधनकारक असतात. 3. भागीदारी संस्थेतील भागीदार. पार्टनर्स इन अ फर्म. फर्मच्या सामान्य व्यवसायाच्या दरम्यान एका भागीदाराने केलेल्या अपकृत्यांसाठी इतर प्रत्येक भागीदार जबाबदार असतो. नोकरीच्या दरम्यान कृतीची चाचणी. टेस्ट फॉर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अधिकृत कार्य चुकीच्या पद्धतीने करणे.
कामासाठी आवश्यक असलेले आनुषंगिक कृत्य. अपवाद: स्वतंत्र कंत्राटदाराने इंडिपेंडंट कॉन्ट्रॅक्टर केलेल्या कृत्यांसाठी मालक साधारणपणे जबाबदार नसतो. निष्कर्ष: प्रतिनिधिक दायित्व भरपाई सुनिश्चित करते आणि पीडितांना आर्थिक नुकसानीपासून वाचवते. 6. जिल्हा आयोगाचे डिस्ट्रिक्ट कमिशन कार्यक्षेत्र. अधिकार आणि कार्य. कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 2019. स्थापना: जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोग DCDRC जिल्हा स्तरावर स्थापित केला जातो. कार्यक्षेत्र: ज्युरिस्डिक्शन. आर्थिक कार्यक्षेत्र: पेक्युनेरी ज्युरिस्डिक्शन. वस्तू, सेवा आणि नुकसान भरपाईचा दावा केलेली रक्कम इंडियन रुपी 1 कोटीपर्यंत असेल तर तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार. 2. प्रादेशिक कार्यक्षेत्र टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन. जिथे विरोधी पक्ष राहतो, व्यवसाय करतो किंवा जिथे तक्रारीचे कारण उद्भवते. अधिकार आणि कार्य. पॉवर्स अँड फंक्शन्स. कार्य. फंक्शन्स: वस्तूंच्या दोष किंवा सेवांच्या त्रुटी तसेच अन्यायकारक व्यापार पद्धतींसंबंधित ग्राहक तक्रारी ऐकणे. मध्यस्थीद्वारे मीडिएशन सेटलमेंट करणे. अधिकार. पॉवर्स: साक्षीदारांना समन पाठवणे. प्रतिज्ञापत्रांवर पुरावे स्वीकारणे. तज्ज्ञ विश्लेषण. एक्सपर्ट ॲनालिसिस आणि प्रयोगशाळा तपासणीचे आदेश देणे. स्वतःच्या आदेशांचे पुनरावलोकन करणे. आदेशांचे पालन न केल्यास दंड आकारणे. आदेश डायरेक्शन्स जारी करणे. किंमत परत करणे. रिफंड. वस्तू बदलून देणे. रिप्लेसमेंट. नुकसान भरपाई. कॉम्पन्सेशन देणे. निष्कर्ष: जिल्हा आयोग सुलभ आणि जलद ग्राहक न्यायासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 7. अपकृत्य दायित्व समाप्त करण्याचे मार्ग. मोड्स ऑफ एक्स्टिंग्विशमेंट ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी. अपकृत्य दायित्व खालील परिस्थितीत संपुष्टात येते: पक्षांचे निधन. डेथ ऑफ पार्टीज. सर्वसाधारण नियम. ॲक्शन पर्सोनालिस मोरितुर कुम पर्सोना. व्यक्तीसोबत वैयक्तिक कृती मरते. अपवादात्मक परिस्थितीत कायद्यानुसार दायित्व कायम राहते. 2. माफी, हक्क सोडणे. वेवर. फिर्यादी स्वेच्छेने खटला भरण्याचा आपला हक्क सोडून देतो. 3. समझौता आणि पूर्तता. अकॉर्ड अँड सॅटिस्फॅक्शन. कोर्टाबाहेर पक्षांमध्ये तोडगा अकॉर्ड होतो आणि त्याची पूर्तता सॅटिस्फॅक्शन झाल्यावर दायित्व संपते. 4. मुक्तीपत्र. रिलीज. फिर्यादी औपचारिक दस्तऐवजाद्वारे प्रतिवादीला दायित्वातून मुक्त करतो. 5. मूकसंमती स्वीकृती. ॲक्विएसन्स. फिर्यादीने चुकीची कृती माहीत असूनही त्याबद्दल कोणतीही तक्रार केली नाही किंवा ती स्वीकारली. 6. कालबाह्यता कायदा. स्टॅट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन. निर्धारित वेळेत मर्यादेत खटला दाखल न केल्यास खटला भरण्याचा उपाय बार होतो. 7. न्यायालयाचा निर्णय. जजमेंट पास्ट. एकदा न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर त्याच मुद्द्यांवर पुन्हा खटला दाखल करता येत नाही. रेस जुडिकाटा. न्यायनिर्णीत. निष्कर्ष: हे मार्ग कायदेशीर विवादांना अंतिम स्वरूप देतात. 8. अपकृत्यातील सामान्य समर्थन. जनरल जस्टिफिकेशन्स इन टॉर्ट. या बचावांद्वारे प्रतिवादीची कृती कायद्याने समर्थनीय होती किंवा ती अपकृत्य नव्हती हे सिद्ध होते. वॉलंटी नॉन-फिट इंजुरिया. स्वेच्छेने धोका पत्करणे. संमतीने केलेल्या कृतीमुळे झालेले नुकसान हे अपकृत्य नसते. उदा. खेळ पाहताना दुखापत. 2. फिर्यादी स्वतः चुकीचा करणारा. प्लेंटिफ द रॉंगडूअर. जर फिर्यादी स्वतः बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी असेल तर तो नुकसानीसाठी दावा करू शकत नाही. 3. अपरिहार्य अपघात. इनेव्हिटेबल ॲक्सिडेंट. योग्य काळजी घेऊनही टाळता न आलेला अपघात. 4. दैवी कृत्य. ॲक्ट ऑफ गॉड. मानवी नियंत्रणाबाहेरील नैसर्गिक आपत्ती. 5. खाजगी बचाव. प्रायव्हेट डिफेन्स. स्वतःचे किंवा मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी वाजवी बळाचा वापर करणे. 6. आवश्यकता. नेसेसिटी. अधिक मोठे नुकसान टाळण्यासाठी केलेले कृत्य. 7. वैधानिक अधिकार. स्टॅच्युटोरी ऑथॉरिटी. कायदेशीर मान्यतेखाली केलेले कार्य. निष्कर्ष: सामान्य समर्थन बचाव प्रतिवादीवर निष्पक्षपणे दायित्व लादले जाऊ नये यासाठी मदत करतात. संक्षिप्त उत्तरे. शॉर्ट आन्सर्स. प्रत्येकी 5 गुण. 1. कायदेशीर उपाय. लीगल रेमेडीज. न्यायालयीन उपाय. ज्युडिशियल रेमेडीज कोर्टाद्वारे दिले जातात. नुकसान भरपाई. डॅमेजेस. आर्थिक भरपाई. स्थगन आदेश. इंजंक्शन. विशिष्ट कृती थांबवण्याचा किंवा करण्याचा न्यायालयाचा आदेश. विशिष्ट मालमत्ता पुनर्संपादन. स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन. चुकीच्या पद्धतीने घेतलेली मालमत्ता परत करण्याचा आदेश. 2. न्यायालयीन बाह्य उपाय. एक्स्ट्रा ज्युडिशियल रेमेडीज. पीडित व्यक्ती स्वतः घेते. स्वबचाव. सेल्फ डिफेन्स. पुनःप्रवेश. री-एंट्री. जमिनीचा ताबा परत मिळवणे. उपद्रव कमी करणे. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेन्स. उपद्रवाचा स्रोत काढून टाकणे. उदा. फांद्या कापणे. 2. अपकृत्य. टॉर्ट आणि गुन्हा. क्राईम. यातील फरक. अपकृत्य. टॉर्ट. गुन्हा. क्राईम. खाजगी चूक. प्रायव्हेट रॉंग.
सार्वजनिक चूक, पब्लिक रॉंग. उपाय, भरपाई, कॉम्पन्सेशन. उपाय, शिक्षा, पनिशमेंट. कृती, जखमी पक्षाद्वारे सुरू केली जाते. कृती, राज्याद्वारे सुरू केली जाते. उद्देश हेतू, साधारणपणे अप्रासंगिक. उद्देश हेतू, अनेकदा आवश्यक, मेन्स राय. 3. हल्ला, असॉल्ट आणि मारहाण, बॅटरी. हल्ला, असॉल्ट, बळाचा उपयोग करण्याची धमकी किंवा प्रयत्न, ज्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या मनात तात्काळ बळाचा उपयोग होईल अशी वाजवी भीती, ॲप्रिहेन्शन निर्माण होते. उदाहरण, मारण्यासाठी हात उचलणे. मारहाण, बॅटरी, संमतीशिवाय प्रत्यक्षात बळाचा उपयोग करणे, शारीरिक संपर्क. उदाहरण, थप्पड मारणे, ढकलणे. दोन्हीही हेतुपूर्ण अपकृत्ये, इंटेन्शनल टॉर्ट्स आहेत. 4. मानसिक आघात, नर्वस शॉक आणि दुर्भावनापूर्ण खटला, मलिशियस प्रॉसिक्युशन. मानसिक आघात, नर्वस शॉक, निष्काळजीपणामुळे झालेली मानसिक दुखापत. उदा. अपघात पाहिल्यामुळे झालेला गंभीर मानसिक आजार. नुसती भीती किंवा दुःख पुरेसे नसते, ती ओळखता येणारी मानसिक व्याधी असली पाहिजे. दुर्भावनापूर्ण खटला, मलिशियस प्रॉसिक्युशन. दुर्भावना, मॅलिस ठेवून आणि वाजवी कारण नसताना एखाद्या व्यक्तीवर खोटा फौजदारी खटला चालवणे. आवश्यक घटक, प्रतिवादीने खटला चालवला. तो फिर्यादीच्या बाजूने संपुष्टात आला. दुर्भावना, मॅलिस होती, वाजवी कारण नव्हते. 5. दोष नसतानाचे दायित्व, नो फॉल्ट लायबिलिटी. दोष नसतानाचे दायित्व म्हणजे निष्काळजीपणा किंवा हेतुपूर्ण कृत्य सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसतानाही नुकसान भरपाई देण्याची कायदेशीर जबाबदारी. उदाहरणे, निरपवाद दायित्व, ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी, धोकादायक उद्योगांसाठी. मोटार वाहन अधिनियम, मोटर व्हेकल्स ॲक्ट, कलम 140 आणि 163 अ अंतर्गत अपघातांसाठी तात्काळ भरपाई. कामगार नुकसान भरपाई कायदा. 6. अन्यायकारक व्यापार पद्धत, अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस. ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 नुसार अन्यायकारक व्यापार पद्धत म्हणजे वस्तू किंवा सेवांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अवलंबलेली कोणतीही फसवणूक करणारी, दिशाभूल करणारी किंवा बेकायदेशीर पद्धत. उदाहरणे, खोटी, चुकीची जाहिरात करणे. वस्तूंच्या दर्जाबद्दल चुकीची माहिती देणे. साठेबाजी, होर्डिंग आणि काळाबाजार करणे. वस्तू कमी किंमतीत देण्याचे खोटे आश्वासन देणे. बीट. लॉ ऑफ टॉर्ट फुल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन 2025. Broad answer type questions, 12 marks each. Q1. Explain in detail the concept of negligence. Meaning, negligence is the failure to exercise reasonable care that a prudent person would exercise in a given set of circumstances. It is the breach of a legal duty to take care. Definition by Winfield. Negligence is the breach of a legal duty to take care which results in damage. Essential elements of negligence. To establish a tort of negligence, the plaintiff must prove all 4 elements. 1. Duty of care. The defendant must owe a legal duty of care to the plaintiff. The test for this is foreseeability. A person owes a duty of care to those who are foreseeably likely to be affected by their actions. Case law. The landmark case of Donahue versus Stevenson established the foundational neighbor principle, stating you must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor, person so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation. 2. Breach of duty. The defendant must fail to exercise the standard of care expected of a reasonable person, the standard of the reasonable man. The standard of care is determined by balancing factors like probability of harm. The higher the chance of injury, the greater the required care. Seriousness of risk. Greater care is required where the potential injury is more severe. Cost of taking precautions. If the cost of prevention is low, failure to take precautions is more likely to be a breach. 3. Causation. The defendant's breach must have directly caused the injury or damage suffered by the plaintiff. This includes cause in fact, the but for test. But for the defendant's breach, would the injury have occurred? Proximate cause, legal causation. The damage must not be too remote a consequence of the breach. 4. Damage. The plaintiff must have suffered actual damage or injury, pecuniary loss, physical injury, etc. Negligence is not actionable per se, it requires proof of actual damage. Types of negligence. Civil negligence. The subject of tort law, leading to a claim for compensation, damages. Criminal negligence. Applies to situations where the degree of negligence is so gross and reckless that it warrants punishment under criminal law, e.g., rash and negligent driving causing death. Contributory negligence. When the plaintiff's own lack of care contributed to their injury. Professional negligence.
breach of the duty of care expected specifically from a person in a profession, e.g., medical, legal, or architectural. Defenses. The main defenses available in a suit for negligence include contributory negligence, reduces the compensation. Act of God, an inevitable accident caused by natural forces. Inevitable accident, an accident that could not be prevented by reasonable care. Volenti non-fit injuria, voluntary assumption of risk. Statutory authority, act done under the sanction of a statute. Conclusion. Negligence is the most significant branch of modern tort law, providing a remedy against careless conduct that causes foreseeable harm. Q2 Rule of strict liability and absolute liability with case laws. These two rules impose liability for harm caused by dangerous activities even in the absence of negligence. Strict liability. Origin. The rule was established in the landmark English case of Rylance versus Fletcher, 1868. Rule. The rule states that a person who, for their own purposes, brings onto their land and collects and keeps there anything likely to cause mischief if it escapes, must keep it at their peril, and if they do not do so, they are prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape. This liability arises irrespective of any negligence on the defendant's part. Essential elements. 1. Dangerous thing. The defendant must have brought or accumulated a thing on their land which is likely to cause harm if it escapes, e.g., water, chemicals, gas, explosives. 2. Escape. The thing must have escaped from the defendant's premises to a place outside the defendant's control. 3. Non-natural use of land. The accumulation of the dangerous thing must be a non-natural use of the land, e.g., operating a factory in a residential area or storing a large quantity of water in a reservoir for non-domestic purposes. Exceptions, defenses. The liability under this rule is strict, but not absolute, as certain defenses are available. Act of God. Plaintiff's own default, or consent. Act of a third party, a stranger. Statutory authority. Absolute liability. Origin. This rule is an Indian innovation developed by the Supreme Court in the case of M.C. Mehta versus Union of India, Oleum gas leak case, 1987. Rule. The Supreme Court held that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity, and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such activity, the enterprise is absolutely and non-delegably liable to compensate all those affected. Key feature. This rule is a more stringent form of strict liability as it mandates that the defendant is liable without any exceptions whatsoever. Differences. Strict versus absolute liability. Feature. Strict liability. Absolute liability. Origin. English tort law, Rylance versus Fletcher. Indian Supreme Court, M.C. Mehta versus UOI. Exceptions. Available, e.g., Act of God, Third Party Act. None available, absolute liability. Application. Dangerous thing escapes from land, hazardous or inherently dangerous industry. Compensation may be limited, must be heavy and proportionate to the magnitude and capacity of the enterprise. Conclusion. Absolute liability is a stronger victim-oriented rule evolved in India to deal with the unique risks posed by modern industrial and hazardous activities, ensuring that those who profit from such risks bear the total cost of any resulting damage. Q. 3 kinds of nuisance and defenses. Meaning of nuisance. Nuisance is an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land, or of some right over or in connection with it. Types of nuisance. 1. Public nuisance. It is an act or omission that materially affects the comfort, convenience or health of the public at large, or a section of the community. It is primarily a crime, but a private action in tort can be brought only if the plaintiff proves they suffered a special or particular damage over and above that suffered by the rest of the public. Example: obstructing a public highway, polluting a public river. Case law, Attorney General versus PYA Quarries Limited. 2. Private nuisance. It is an unreasonable and continuous interference with a private individual's use or enjoyment of their land. Examples: excessive noise, foul smell, smoke, continuous vibrations, or tree roots damaging property. Essentials of private nuisance. Unreasonable interference. The interference must be more than trivial and should be judged by the standard of a reasonable person living in that locality. Continuous. The interference is usually of a continuous or recurring nature. A single isolated act is generally trespass. Substantial damage. It must cause damage to the property or discomfort that materially affects the ordinary physical comfort of human existence. Defenses to nuisance. 1. Prescription.
If a person has been openly and peacefully enjoying the right to commit a private nuisance for 20 years without interruption, they acquire a right by prescription, and the action for nuisance is barred. 2. Statutory authority. If an act causing nuisance is authorized by a statute, the defendant will not be liable, provided they have taken all reasonable care and are not negligent in the manner of doing the act. 3. Act of God. An unexpected and extraordinary event due to natural forces. 4. Reasonable use. In some cases, the court may consider the defendant's actions as a reasonable use of their land, especially if the plaintiff's damage is minor. 5. Contributory negligence. Where the plaintiff's own lack of care contributed to the injury caused by the nuisance. Q. 4. Trespass to immovable property, land. Meaning, trespass to land is an unlawful direct physical interference with the possession of immovable property, land, without any lawful justification. Essentials. 1. Entry without permission. The act of setting foot on the plaintiff's land is sufficient. The intent to trespass is not necessary. 2. Interference must be direct. The act must be an immediate interference, e.g., walking onto the land. 3. No proof of damage is required. Trespass is actionable per se. 4. Continuing trespass, remaining on the land after permission has been revoked or expired, constitutes a new, continuing trespass for the duration of the unauthorized presence. Forms of trespass. Unauthorized entry, walking, driving, or causing any object to enter the plaintiff's land. Throwing objects, discharging any matter or object onto the plaintiff's land. Remaining after permission ends, staying on the land after the lease or license has expired. Constructing structures, building on or under the land of another. Defenses. 1. Consent license, permission given by the possessor of the land. 2. Necessity. The act was done to prevent a greater harm, e.g., entering land to put out a fire. 3. Lawful authority. Entry under the authority of law, e.g., police search warrant. 4. Re-entry by landlord, entering to inspect or effect repairs as per the tenancy agreement. Remedies. Damages, monetary compensation for the loss suffered. Ejectment, legal action to recover possession of the land. Injunction, court order prohibiting the defendant from continuing the trespass. Self-help, the possessor may use reasonable force to remove the trespasser. Conclusion, the tort of trespass to land primarily protects the possession of land rather than the ownership, ensuring that the possessor's right to exclude others is respected. Q5. Concept of vicarious liability. Meaning, vicarious liability means the liability of one person for the tort committed by another person. The person held liable did not commit the tortious act himself, but is held responsible because of the legal relationship between them. General rule, respondent superior. Let the master answer. Relationships under vicarious liability. 1. Master and servant, employer and employee. The most common form. The employer, master, is held liable for the torts committed by their employee, servant, provided the tort was committed in the course of employment. Case law. In state of Rajasthan versus Vidyavati, the state was held vicariously liable for the negligent act of a government driver while driving an official jeep. 2. Principal and agent. A principal is liable for the acts of their agent, provided the agent acts within the scope of their authority, as granted by the principal. 3. Partners in a firm. Every partner is liable for the torts committed by any other partner in the ordinary course of the business of the firm. The relationship is essentially one of principal and agent. Tests for course of employment. For a master to be liable, the act must be done in the course of employment. This includes wrongful mode of doing an authorized act. The employer is liable even if the employee does an authorized act in a wrongful or prohibited manner. Act incidental to employment. Acts that are necessary or naturally connected with the job, e.g., traveling between job sites. Fraud by the servant. The master may be liable for the servant's fraud if it was committed while performing the task assigned by the master, even if for the servant's benefit. Lloyd versus Graysmith and Company. Exceptions. Vicarious liability does not generally apply to the acts of an independent contractor, as the employer only controls the result of the work, not the manner in which it is done. The employer is only liable for the independent contractor's torts if they authorize the tortious act itself. Conclusion. The doctrine of vicarious liability is based on social expediency and public policy, ensuring that victims of torts committed by employees acting on behalf of their employer receive adequate compensation. Q6. Jurisdiction, Powers and Functions of District Commission Consumer Protection Act, 2019. The District Consumer Disputes Redressal Commission, DCDRC,
or district commission is established at the district level to provide accessible and speedy consumer justice. Jurisdiction. 1. Pecuniary jurisdiction. The Commission has the jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration and the compensation claimed does not exceed 1 crore rupees. 2. Territorial jurisdiction. The complaint can be filed where the opposite party resides or carries on business. The cause of action arises, wholly or in part. The plaintiff, complainant, resides or personally works for gain. Powers and functions. Functions, hearing and disposal. Hearing consumer complaints, the primary function is to adjudicate complaints relating to defect in goods, deficiency in services, unfair trade practices, excessive pricing. Settlement, to promote settlement through mediation. Powers, to ensure justice. Issue summons, to summon and enforce the attendance of any defendant or witness. Evidence, to receive evidence on affidavits. Testing, to order the testing or analysis of goods in an appropriate laboratory. Review, the power to review its own orders in case of any error apparent on the face of the record. Orders, remedies. If a complaint is proved, the Commission can issue directions to the opposite party to refund the price paid to the consumer, replace the defective goods with new, defect-free goods, remove the defects in the goods or deficiency in the services, pay compensation for any loss or injury suffered by the consumer, discontinue the unfair trade practice, penalize for non-compliance with its orders. Conclusion. The District Commission is the first and most crucial forum in the three-tier consumer redressal mechanism, serving as the common man's court for consumer grievances. Q7 Modes of extinguishment of tortious liability. Tortious liability, once accrued, can cease or be discharged under various legal circumstances. 1. Death of parties. Action personalis moritur cum persona. The general common law rule is that a personal action dies with the person. If either the tortfeasor, defendant, or the injured party, plaintiff, dies, the liability is extinguished. However, modern statutes, like the Legal Representative Suits Act, have created exceptions, allowing the action to survive in respect of damage to property. 2. Waiver. The plaintiff may voluntarily waive their right to sue or elect one remedy and abandon another, e.g., suing for breach of contract instead of tort. 3. Accord and satisfaction. This is a settlement where the parties agree on a certain sum of money or other consideration, the accord, which is then paid or performed, the satisfaction, thereby discharging the original liability. 4. Release. A formal document by which the injured party completely releases the tortfeasor from all liability concerning the tort. 5. Acquiescence. A delay or inaction by the plaintiff that implies they have accepted or consented to the wrongful act, thereby barring their right to later complain. 6. Statutes of limitation. If a tort action is not filed within the period prescribed by the Limitation Act, usually 1 to 3 years depending on the tort, the remedy is barred, though the right may theoretically survive. 7. Judgment passed res judicata. Once a competent court has finally given a judgment in a tort suit, the parties cannot bring a fresh action on the same facts. The matter is deemed finally decided, res judicata. Conclusion. These modes provide a legal framework for bringing finality to disputes and preventing perpetual litigation arising from tortious acts. Q8 General justifications in tort. General justifications are complete defenses that, if successfully pleaded, prevent the imposition of liability by showing that the defendant's act was either not wrongful in the circumstances or was legally excused. 1. Volenti non fit injuria, voluntary assumption of risk. Meaning, no injury is done to a willing person. If the plaintiff voluntarily consents to suffer harm or takes the risk of injury, they cannot later complain. Example, a spectator at a motor race, knowing the risk, is injured when a car crashes. 2. Plaintiff the wrongdoer, ex turpi causa non oritur actio. A person cannot bring an action in tort if it arises out of their own illegal or immoral act. Example, if two people are engaged in a crime and one injures the other, the injured person may be barred from suing in tort. 3. Inevitable accident. An accident that could not have been prevented by the exercise of ordinary care, caution and skill. It is not enough that the accident was unavoidable. The defendant must show they took all reasonable precautions. 4. Act of God, vis major. An act solely caused by natural forces, sudden, direct and violent, which no human foresight could guard against, e.g., unprecedented flood, earthquake. It is a defense to strict liability. 5. Private defense. A person has the right to use reasonable force to protect their own person or property, or the person or property of another from an impending danger.
The force used must be proportionate to the threat. 6. Necessity, an act done to prevent a greater harm or danger, even though the act is tortious. Example, trespassing on land to prevent the spread of a fire. The action must be reasonably necessary for the preservation of life or property. 7. Statutory authority. An act causing injury which is legally authorized by a statute is generally not actionable in tort, provided the defendant exercises the powers without negligence and in the manner prescribed by law. Conclusion. These justifications ensure fairness in tort law by excusing or mitigating liability when the defendant's actions are warranted by law, necessity, or the plaintiff's own conduct. Short answers, 5 marks each. Q1. Legal remedies. Legal remedies in tort law are the means by which the injured party is restored to the position they were in before the tort was committed or otherwise compensated. 1. Judicial remedies awarded by a court. Damages, monetary compensation. Types: unliquidated, amount fixed by court; nominal, to acknowledge a right; contemptuous, minimal, showing disdain for the action; and exemplary, punitive. Injunction: a court order prohibiting, prohibitory, or commanding, mandatory, a person from doing a specific act, e.g., stopping a continuous nuisance. Specific restitution of property, an order compelling the defendant to return specific goods wrongfully taken. 2. Extrajudicial remedies, taken by the injured party without court intervention. Self-defense, using reasonable force to repel an attack. Re-entry on land, using reasonable force to repossess land wrongfully taken. Abatement of nuisance, the injured party lawfully removing the source of a private nuisance, e.g., cutting overhanging branches. Q. 2. Difference between tort and crime. Feature: tort, civil wrong; crime, public wrong. Nature of wrong: private wrong against an individual; public wrong against the state/society. Remedy/purpose: compensation, damages to the victim. Punishment: imprisonment, fine, to the offender. Proceedings initiated by the injured party, plaintiff, the state, on behalf of the public. Intention, motive, generally irrelevant, except for intentional torts, often essential to prove the offense, mens rea. Law governing. Law of torts. Criminal law, e.g., Indian Penal Code. Q3. Assault and battery. Both are intentional torts against the person. Assault, an act of the defendant that causes the plaintiff to have a reasonable apprehension of an immediate and unpermitted application of force. Battery, the emphasis is on the threat and the mental state of the plaintiff. Example, shaking a fist menacingly at someone who sees the act. Battery, the actual, direct and intentional application of force to another person without any lawful justification or consent. Physical contact, however slight, is sufficient. Example, slapping, punching or spitting on another person. Key distinction: assault is the apprehension of a blow. Battery is the delivery of the blow. One can have battery without assault, e.g., hitting a person from behind, and assault without battery, e.g., the threat is successfully averted. Q4. Nervous shock and malicious prosecution. Nervous shock, psychiatric injury. A recognizable psychiatric illness or injury caused to the plaintiff as a result of the defendant's negligence. It is more than mere grief or fear. It must be a medically diagnosed condition. The injury must be reasonably foreseeable. A typical claim is brought by someone who witnesses a horrifying event caused by the defendant's negligence. Malicious prosecution. A civil action for damages brought by a person against whom a criminal prosecution was maliciously initiated and pursued without reasonable and probable cause, and which resulted in the plaintiff's acquittal or termination in their favor. Essentials. 1. The defendant initiated the prosecution. 2. It ended in the plaintiff's favor. 3. It was done without reasonable and probable cause. 4. It was actuated by malice, improper motive. 5. The plaintiff suffered damage as a result. Q.5. Number fault liability. No fault liability is a legal principle where an injured person can recover damages or compensation without the need to prove the other party was negligent or at fault. It is a move away from the traditional tort requirement of fault, negligence or intention. Examples. 1. Absolute liability. Under the MC Mehta vs. Union of India rule, an industry is liable for harm from a hazardous activity without any defense. 2. Motor Vehicles Act, Section 140 and 163. A. Provide for compensation in certain motor vehicle accidents on a no-fault basis, irrespective of whether the defendant was negligent or not, as a quick relief measure. 3. Workmen's compensation. Employers are liable for injuries to their employees arising out of and in the course of employment regardless of the employer's fault.
Q6 Unfair Trade Practice. An unfair trade practice (UTP) is defined under the Consumer Protection Act, 2019, as any practice adopted by a trader or service provider for the purpose of promoting the sale, use, or supply of any goods or services by adopting unfair methods, deceptive practices, or misrepresentation. Key criterion: it must be a practice that causes loss or injury to consumers. Examples of UTPs: false representation, falsely representing that goods are of a particular standard, quality, or grade. Misleading advertisements, publishing false or misleading advertisements. Bait advertising, offering goods at a very low price to attract customers with no intention of supplying them at that price. Hoarding or destruction of goods, withholding goods with the intention of raising the price. Failure to comply with standards, not adhering to mandatory safety standards.